డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ టాపిక్ చూసి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇది పార్ట్ 4 ఆర్టికల్స్ 36 నుంచి 51 వరకు ఉంటాయి. ఇవి ఎందుకు అంటే గైడ్లైన్స్ ఫర్ స్టేట్ లాగా ఉంటాయి పాలసీస్ చేయడంలో. ఒక మంచి జస్ట్ సొసైటీని ప్రమోటింగ్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ, ఒక వెల్ఫేర్ స్టేట్ వేయాలని. ఫండమెంటల్ రైట్స్ పార్ట్ 3 ఏమో జస్టిసియబుల్, డిపిఎస్పి ఏమో నాట్ జస్టిసియబుల్. ఆర్టికల్ 37 declares them fundamental in governance of the country, making it duty of state to apply them in lawmaking. Concept was borrowed from the Irish Constitution of 1937. So traces can be found in the Spanish Constitution. DSPs are often described as the conscience of the Constitution and an instrument of instructions for the government. Key features of DPSP: non-enforceable but guiding, వెల్ఫేర్ స్టేట్ చేయడానికి. క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్లో, గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్లో, లిబరల్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రిన్సిపల్స్గా క్లాసిఫై చేశారు. 42nd అమెండ్మెంట్ 1976 వచ్చేసి 39A లీగల్ ఎయిడ్ని యాడ్ చేసింది. 43A వర్కర్స్ పార్టిసిపేషన్ మేనేజ్మెంట్లో, 48A ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ని. ఇలా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ యాడ్ చేసేవి ఎవల్యూషన్. ఫండమెంటల్ రైట్స్తో కాన్ఫ్లిక్ట్ కూడా ఉంది. మినర్వా మిల్స్ కేస్ ప్రకారం హార్మోనీ ఉండాలి. రైట్స్ కెన్ డిపిఎస్పి, ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్, నైదర్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ ప్రైమసీ. కేశవనంది ప్రకారం కూడా బ్యాలెన్స్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్, కాంట్ అమెండ్ టు వైలేట్ రైట్స్ ఎంటైర్లీ, ఇలా అని చెప్పి. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కంటైన్స్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అంటే పార్ట్ 4 36 to 51. ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ ద ఐడియా ఆఫ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఐర్లాండ్. ఆర్టికల్ 37 ప్రకారం ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేటివి ఫండమెంటల్ ఇన్ గవర్నెన్స్ బట్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్. విచ్ ఆర్టికల్ డైరెక్ట్స్ ద స్టేట్ టు ఆర్గనైజ్ విలేజ్ పంచాయత్స్. ఆర్టికల్ 40 అనేది గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 44. విచ్ అమెండ్మెంట్ యాడెడ్ ఆర్టికల్ 48A ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్. 42nd అమెండ్మెంట్. ఆర్టికల్ 39A డీల్స్ విత్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్. విచ్ ఈస్ నాట్ గాంధీయన్ అంటే సపరేషన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, నాట్ గాంధీయన్, ఇట్ ఈస్ లిబరల్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రిన్సిపల్. కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్, ఇంటాక్సికెంట్స్ ప్రొహిబిషన్, కౌ ప్రొటెక్షన్ అన్ని గాంధీయన్వి. ఆర్టికల్ 15 రిలేట్స్ టు ఇంటర్నేషనల్ పీస్, not internal, in which case the Supreme Court ruled that fundamental rights prevail over DPSP. ఇది 1951లో జరిగింది దురై రాజన్ కేసులో. అక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రివేల్ అవుతాయి డిపిఎస్పీస్ మీద అని చెప్పారు అన్నట్టు. విచ్ ఆర్టికల్ వాస్ అమెండెడ్ బై 86th అమెండ్మెంట్ ఫర్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్. ఆర్టికల్ 65 ఫోకస్ టు చిల్డ్రన్ బిలో. 97th అమెండ్మెంట్ యాడెడ్ Article 43B. DPSPs aim to establish welfare state. Socialistic DPSP Article 41 right to work, education, public assistance. మినర్వా మిల్స్ కేసులో ఏం చెప్పింది అంటే హార్మోనీ ఉండాలి రైట్స్కి డిపిఎస్పిలో అని చెప్పి. ఆర్టికల్ 47 డైరెక్ట్స్ ద స్టేట్ టు ఇంప్రూవ్ పబ్లిక్ హెల్త్. విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ రీజన్ ఫర్ డిపిఎస్పీస్ బీయింగ్ నాన్ జస్టిసియబుల్. నాట్ రీజన్ అంటే జ్యుడిషియల్ డైవర్సిటీ ఉంది, ఇన్సఫిషియంట్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి కాబట్టి కోర్టు అవసరం లేదని చెప్పింది. ఆర్టికల్ 43A వచ్చేసి వర్కర్ పార్టిసిపేషన్ మేనేజ్మెంట్లో 42nd అమెండ్మెంట్ ద్వారా చేశారు. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ సోషలిజం ఇన్ డిపిఎస్పి ఇంప్లాయిస్ మిక్స్డ్ ఎకనామీ. పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉండాలి, అదే డెమోక్రటిక్ సోషలిజం. Which article prohibits concentration of wealth? Article 39C. Protection of weaker sections is under Article 46, educational and economic interest. Which DPSP overlaps with fundamental duties, environmental protection. Article 31C gives precedence to DPSPs over Articles 14 and 19. DPSPs are described as life-giving provisions by L.M. Singhvi.
లైఫ్ గివింగ్ ప్రొవిజన్స్ అని ఎవరు అన్నారు? ఎల్ఎం సింఘి అన్నారు. లిబరల్ ఇంటలెక్చువల్ డిపిఐ ఆర్టికల్ 49 వస్తుంది, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ మోన్యుమెంట్స్. 44th amended Article 38. In Keshwananta Bhartike, DPSPs were linked to basic structure, balance with rights. Which law implements 39A? Legal Services Authority Act, Free Legal Aid 39A. DPSPs promote social and economic democracy. Which article directs equal pay for equal work? Article 39D. So, this is